ආයිබෝවන් ඔබ සැමට අදත් අපි බලමු මොනවා හරි අලුත් දෙයක්. එහෙම නේද? සිසුන්ට ඉගෙනවීම සඳහා Quizlet භාවිතා කරන්නේ කෙසේද? Quizlet කියලා කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒක මොබයිල් ෆෝන් එකේ වුණත් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ළමයින්ට උගන්වන්න පුළුවන් අලුත් සිස්ටම් එකක්. ඒක අනිත් එක Google Classroom එකට කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. අද අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා මතක තියාගන්න අපේ channel එකට subscribe කරලා දාලා මේ bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ updates ටික ඔයාලට පරක්කු නොවි හම්බ වෙන්න පුළුවන්. Keep supporting us. අපිව support කරගෙනම ඉන්න. Thank you so much for those who supported us and have been supporting us. www.quizlet.com quizlet.com එකට ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා දැන් sign up වෙන්න. දැන් ඔයාලා ඇවිල්ලා පළවෙනි වතාවට sign up වෙන නිසා Google එකෙන් නැත්නම් Facebook එකේ මාර්ගෙන් ඔයාලා sign up වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි choose කරමු Google එක හරහා කොහොමද sign up වෙන්න කියලා. So I'm going to choose one account. So මම මයිලඟ දෙක තුනක් තියෙන නිසා මම එක account එකක් choose කරලා sign in වෙන්න යන්නේ Quizlet එකට. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා sign in වෙන එක. හරි. එතකොට username එකක් අහනවා. අපි දාමු අපේ username එක මෙන්න right. I just put a username. ඔයාලගේ date of birth එකක් දාන්න. right. අමතක නොකර මගේ birthday එකට gift එකක් යවන්න මතක තියාගන්න. නමුත් මම I'm young, so I'm going to put my young age. Right. එතකොට I'm a teacher කියන එක choose කරලා sign up වෙන්න. Because you are a teacher, then sign up වෙලා then Quizlet එකේ අපි ඉන්නේ. දැන් Quizlet එකට sign වුණාන් පස්සේ ඔයාලා මේ හරියට ගිහිල්ලා settings වල ඔයාලගේ logos අනම්මනම් දේවල් දාන්න පුළුවන් දේවල් ඔක්කොම දාගන්නත් පුළුවන්. upload your own photo. ඔයාලගේ photo එකක් වුණත් upload කරන්න පුළුවන්. දැන් බලමු අපි photo එකක් logo එකක් දාලා දැන් upload කරගන්න යන්නේ. uploading image, please wait. ඒක යාම අහනවා. That is done. Quizlet එකේ profile picture එක දැන් change වෙනවා. ඔයාලට උනත් ඔයාලගේ profile picture එක change වෙන්න පුළුවන්. This මේක 30 days trial එකක්. ඔයාලට teacher හැටියට upgrade කරන්න මොන වගේ දෙයක්ද pay කරන්න ඕන කියලා බලමු. එච්චර expensive නෙමෙයි. මේක බලන්න. Try it free for 30 days. Then after that start your free trial. Then free trial එක පටන් ගන්න පුළුවන්. Only $3 යන්නේ. Then as even after that also you can continue කරන්න පුළුවන්. එතකොට now let's start to do that one. Okay, the most importantly පළවෙනි එක ඇවිල්ලා ඔයාලා class එකක් create කරගන්න ඕන. So what are we going to do? අපි create කරගන්න යනවා class එකක්. So you open it. මෙතන අපි ඔයාගේ class එකක් මං කරලා පෙන්නනම් grade 10 general knowledge. ඊට පස්සේ දැන් description මොන හරි එකක් දානවා නම් description goes here. Alright. Allow your student to add study sets and new members. Students let allow කරන්න එපා. එතකොට යාලා confuse කරන්න පුළුවන්. මෙතන enter the name of the school. ඔයාගේ school එකේ නම ඇවිල්ලා දාගන්නත් පුළුවන්. දැන් හිතමු දැන් මොනවා හරි St. Sylvester's College Kandy. That's where I studied. මම මගේ college එක දාලා බලන්න create class. දැන් ඔතන grade 10 general knowledge description එකත් ගිහිල්ලා දැන් ඔතන it goes like that. You see that grade 10 general knowledge. Wow. So ආගේ class එක ready. දැන් ඔයාලා හදන්න යන්නේ මෙතන edit option එකේ edit කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඇවිල්ලා student add කරන්නත් පුළුවන්. enter user name or email address මෙතනින් directly student ලව add කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ grade 10 general knowledge එකට කොහොමද questions දාගන්න කියලා. හරි, fantastic. ඔන්න create කරන්න ඕන. මේ මෙතන තියෙන button එකෙන් ඔයාලා create කරන්න පුළුවන්. Here it is මේ button එකෙන්. ඇවිල්ලා ඔයාලා general knowledge question එක හදන්න යන්නේ. Right, grade 10 general knowledge chapter 1. General GK, right? Chapter 1 එක it's about capitals. Right, capital cities.
and general knowledge. Hari menna api hadagatta visible to everyone the na එක class එකක්. මෙතන ඔයාලා grade 10 general knowledge එක choose කරන්න, edit කරන්න කවුද ඔයා විතරයි save කරගත්තා. You're ready. Now වගේ question එක හදන්න යන්නේ. Enter definition. Hari. What is the capital of Sri Lanka? අපි දාමු මේකට හරි උත්තරේ Sri Lanka quote. It's definitely coming. Now, what is the capital of India? Right. Okay. Now, do you have Delhi? Yes, it is there. And what is the capital of Pakistan? And you put Islamabad. Right, okay. And the next one I am going to put is, what is the capital of Bangladesh? Langapidamu. Dhaka. I think it's Dhaka, right? Yes. Okay, done. Api questions hatana damma onnanga apita we can keep adding questions. Metana images udanna puluwan. Look at this. Upload an image, search for an image. Sri Lanka quote. See, the search for an image, you can put the image. Fantastic. Okay. Right. Let's see. Search for an image. Delhi. Okay. This is coming, and let's put the image. What is there? Search for an image. Alright, I'm just putting the image just to show how you can put the image. Alright, the flags I put. Lovely. Metana click button, create kina button එක චරයි කරන්න තියෙන්නේ වගේ question set එක ready. Voila. Okay. අපි දැන් බලමු කොහොමද students ලාට දැන් පේන්නේ කියලා. Quizlet එකට ගියා. student කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාලා add කරගත්තෙන් පස්සේ මෙතන general knowledge කියන තැනට ඇවිල්ලා click කරාම so he has this chapter එකක් නේ දාලා තින්නේ මේ පළවෙනි chapter එක. Look how the questions are coming. Now එයාට options තියෙනවා flashcard, learn, write, spell, test කියලා options ටික. Then learn option එක බලමු. Learn option එකෙන් ඇවිල්ලා learn කරන්න යන්නේ. මේක as a MCQ question හැටියට learn කරන්න පුළුවන් දෙයක්. What is the capital of Sri Lanka? එතකොට එයා choose කරන්න තියෙන්නේ Sri Lanka. හරිද? Correct. Or done. What is the capital of Pakistan? If you choose Delhi, it says study this one. What is the capital of Pakistan? Correct answer is this. Hari, press any key to continue. මෙතන option එකක් තියෙනවා. බලන්න learn. ඉගෙන ගන්න තුනක් තියෙනවා. family එකයි master 0 කියලා. එනවා මෙතන option එකට ගිහිල්ලා බලන්න අන්තිමට තියෙනවා audio කියන එක. මේක on කරගත්තාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න අපි start over එකක් කරමු. Right, yes, start. දැන් බලන්න මොනවද වෙන්නේ කියලා. What is the capital of Pakistan? Islamabad. What is the capital of Sri Lanka? What is the capital of India? What is the capital of Bangladesh? What is the capital of Pakistan? Fantastic. So, while sound එක on කරගෙනත් කරන්න පුළුවන්. දැන් English knowledge එක machine language එක තියෙන නිසා එයාලා ඒකට support එකක් දෙනවා. Continue කරමු මේක මෙහෙම. එතකොට මෙතන Quizlet එකෙන් ඔයාලා ඇවිල්ලා question set එකක් හදාගෙන කොහොමද ඒක MCQ විදියට හරවගෙන ඒක කරන්න කියලා ඔයාලා දැන් දැනගත්තා. හරි. අපි බලන්න already create කරගත්ත ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. So it's going to be interesting. You see this one, we have lots and lots of classes. Grade 6 science, grade 7 science, grade 8 7. Okay, we will open one class and see now grade 6 science එක අපි open කරලා බලමු. මෙතන grade 6 science එක open කරාම grade 6 science වල chapters කීයක් තියෙනවද? 11ක් තියෙනවා chapters. ඒ හැම chapter එකම අපි load කරලා ඉවර කරලා තියෙන්නේ. දැන් student කෙනෙකුට දැන් learn කරන්න අවශ්‍ය නම් grade 6 එක grade chapter 10 food related interaction කියන එක එයා ඇවිල්ලා මෙතනින් learn කරන්න පුළුවන්. food related interaction learn. හරි.
ඔන්න බලන්න අපි learn option එක click කරාම automatically මේක learn වෙන්න අවිල suggestion දෙනවා. එතකොට ඔයාලට students ලට පුළුවන් මෙතන options වලින් තෝරගන්න මොන විදියට යාලා learn කරන්න යන්නේ. flash card විදිහටද written question ද නැත්නම් multiple choice question ද. multiple choice question විතරක් දාගෙන on කරලා බලමු audio එකත් how it works. The existence of every blank is very. Animals that consume flesh of other animals are known as producers, omnivores, herbivores and carnivores. Okay, fine. Animals that consume flesh of other animals are known as carnivorous. Right. The state of being free from danger or threat. The state of being free from danger or threat is a network of feeding relationships by which energy and nutrients are passed on from one species of living organism to another. A network of feeding relationships by which energy and nutrients are passed on from one species of living organism to another. Food web. ඒ විදිහට දැන් right option එක click කරාම බලන්න right option එකෙන් කෙලින්ම එනවා the natural home or environment of an animal, plant or other organism. මෙතන student කෙනෙකුට completely 100% මේ sentence එක sure වෙන්න ඕනේ. එතකොට එයා ඕන දෙයක් type කරන්න පුළුවන්. ඒක type කරලා වැරදි නම් එයාට පුළුවන් learn කරන්නත්. Plant or other organism habitat. That's right, it is habitat. ආට අවශ්‍ය නැත්තම් මේ audio එක off කරන්නත් පුළුවන් මෙතන press any key to continue. Okay, a linear sequence that starts from a green plant and shows the flow of energy from one living organism to other known as. See, this is a very interesting way to teach and learn. So there is learning options, there is writing options, spelling options, there is a test also that student can do. You can go and explore more things. මේ තව ක්‍රමයක් ඇවිල්ලා ස්ටුඩන්ට්ස් ලට උගන්වලා දෙන්න තව ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් මම කියලා දෙන්න යන්නේ. මේක ඇවිල්ලා Google එකට කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා ක්‍රියේට් කරපු Google ක්ලාස් එකට උනත් මේක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. It's very very simple. බලන්න ඔයාලා grade 6 science එක ඇතුළට ගිහිල්ලා you are thinking that this chapter 10 food related interaction එක connect කරන්න යන්න කියලා මේ ඇතුළට ඇවිල්ලා බලන්න මේ button එක share button එක click කරාම share on Google Classroom කියලා option එක ඇවිල්ලා open කරගන්න පුළුවන්. මේක click කරාම මොනවාද වෙන්නේ? ඔයාලගේ classrooms ටික open වෙනවා. මේ share to a classroom. You think that you have several classrooms that you have already create කරපු ගොඩක් classrooms තියෙනවා නම් ඒක load වෙනකම් පොඩ්ඩක් වෙලාව දීලා දැන් බලන්න අපේ classes කීපයක් දැන් open වුණා. Let's see, I'm just putting an example. This one is the classroom. So choose an action as a assignment දෙන්න යන්නේ නැත්නම් question එකක්ද නැත්නම් make an announcement නැත්නම් create a material ද. මම හිතන්නේ මේක ask a question එකක් නේ. Go, that's it. දැන් බලන්න Google Classroom එකට ගිහිල්ලා ඒක we already know that we already studied this as a question දැන් ඔයා අහන්න යන්නේ. So question set 01 මෙතන topic එකක් ඔයා choose කරන්න. I'm just choosing one example. category එකක් තියෙනවද A plus the A ඒක අර mark category එකක් දාලා තියෙන නිසා ඒක එනවා. due date එකක් තියෙනවා නම් due date එකක් දාන්න. fantastic. මෙන්න ask කරා. then you know what to do and how to do. so students ලට ඇවිල්ලා මෙතනින් directly link කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ හදපු Quizlet එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ classroom එකට. So it is interesting. So you can connect this Quizlet to the Google Classroom also. එහෙමනම් what are we waiting for? Quizlet එකට ගිහිල්ලා Quizlet එකෙන් questions හදන්න පටන් ගන්න. හදාගත්ත question ටික එක එක class එකට තියෙන chapters අනුව ඔයාලා ඒක connect කරන්නත් පුළුවන්. Once again I'm telling how we are going to do that. grade 7 yes එකට ගියාම බලන්න grade 7 question එක තියෙනවා. කීය chapters තියෙනවාද? 9 8 6 5 4 ඒ වගේ questions තියෙනවා. alphabetical order එකේ දාලා බලමු. ඕන විදිහට ඔයාලා දාන්න පුළුවන්. දැන් ඇවිල්ලා මෙතනින් මොනවද කරන්නේ? You are going to connect this one. හරි. විද්‍යාව ජීවය රසායන පදනම කියන එක ඇවිල්ලා ඔයාලා කනෙක්ට් කරන්න යන්නේ. මේක කනෙක්ට් කරන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරා Google Room එකට කනෙක්ට් කරා. එච්චරයි. lovely. it is wonderful. ඔයාලා ඕන විදිහට type කරගෙන ඕන විදිහට කරන්න පුළුවන්. so isn't that interesting? lovely and worth investing money. $3 for a month is wonderful. So keep following us,
keep doing a wonderful work. අපි ඊළඟ chapter එකකින් අපි බලමු කොහොමද අනිත් options ටික avail කරගන්නේ මේක games උනත් ළමයි play කරන්න පුළුවන්.